Hello guys, welcome to our channel, and today's video is what on our fridge. So where is our fridge? Where? So this is our fridge. Okay, this. So we will show you what's on it. Papakita namin kung ano ang laman ng aming maliit na fridge. So there you go. So, ayan na. Umpisa tayo sa freezer. So, freezer. Ayan, ang aming freezer. So, ang laman nito ay yellow. Hindi yan nawawala sa freezer. Tapos, meron pang natitirang french fries. Ayan. Ano yun? French fries. At saka eto, frozen vegetables. Ayan. Tapos, meron kaming dalawang box ng frozen vegetable. Tapos, oh, what is this here? OMG. Chicken. Ayan, chicken. Tapos, ito ay pork. Ayan o, diba? May baboy. Ayan. Tapos, meron dito ano ba ito? Semel noodle. What is that, Chatsi? Semel noodle? Semmel is a South German Austrian word for Brötchen, so bread buns. Okay. And Knödel is something like dumplings. Okay, danke for the explanation. So ayun ang paliwanag doon sa semel noodle. Tapos meron ditong fish stäbchen. Fish fillet, basta fish stick, yun na yun. Fish finger, yun pala yun. Tapos, meron ditong frozen spinach. Ayan. Tapos, eto, meron pa kaming natitirang Franz Brötchen. 5 pa yan. Tapos, ito, akala nyo siopaw. Hindi yan siopaw. Shetsi, what is this? This is also dumpling, but there is plum inside. Okay. So, yun, sabi niya. Tapos, meron ditong sausage. That is the sausage. Ayan, Frankfurter sausage. So, tapos, ito pa, meron pa ditong spring roll. Ayan, made from China. Made in product in China. Made of Chinese. Not from Chinese. Not from Chinese, made by Chinese. Okay? Baka makonfuse kayo, hindi po tao ang laman yan, hindi Chinese ang laman yan, kundi gulay. Okay? Ibalik mo muna natin sa freezer para masara na. Okay? Let's put it back. So, Yellow Brittany, please kindly. So that is my not assistant, that is my counterpart. Every night, love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, you should know it. Been gone for way too long now. Yeah, I have already vlogs on that. Yeah. So nga pala, itong manok, chicken here in Austria is really expensive. You know why? The explanation is this. May mga manok kasi napakawala lang. Tapos may mga manok na... Okay, so the chicken is expensive kasi because Shitty, why the chicken is expensive? Can you please explain? The chicken have more space here to live, so they are more
better for environment. So that's why everything is a little bit more expensive, but the quality is really high. As you can see, the chicken skin is more yellow. It's much better quality than others. Okay, so now you know kung bakit mahal ang chicken dito. Okay? So, yeah. Balik ng chicken sa ref. Balik na kayo dun. Hindi pa kayo panahon para lutuin. So, let's go down. So, down part, ito, we have yogurt here. And the cold cuts, it's mortadella. And then we have rucola here for pizza or tapos meron ditong cream, whipping cream. Tapos ito naman salsa dip sa mga mga chips. Tapos meron pa ditong pesto rosso para yan sa spaghetti. Tapos here, ayan, apple mousse. Yeah, so yan. Second here, meron tayong kanin because rice is life. Kaya kanin. Tapos meron ditong itlog. Yung itlog din, mahal. Kasi mahal ang nanay, ang manok. Mahal din ang itlog. Tapos, ayan. Ayan, gatas. Hindi na yan galing sa manok. Okay, galing yan sa baka. Tapos, ito dito, ang laman nito is itong layer. First, ito yan, cheese. Paubos na, pero meron pa dun. Hindi pa nalilipat yan. At saka, ito naman is cold cut, salami, and bacon. Yeah, right? So, tapos, meron tayo ditong 2 kinds of juice. Dalawang apple, tapos, hindi siya 3 kinds sa 2 kinds lang. Tapos, ito, orange. Tapos, dito meron tayong, ayan, tomato. What is tomato in Tagalog? Kamatis. Tapos, ito, cabbage. At saka, dito naman is, ayan, pipino, sili, yan. Ito ang pinaka-importante sa lahat ng gulay dito sa aming bahay. Tapos, bell pepper. Tapos, ayan, may naliligaw na 4 na kamatis. Basta, ang hindi talaga dito mawala na ang sibuyas at bawang basta may sili. Yan. So, dito tayo sa pinto. Ayan. Ito is, ayan na, cheese para sa pizza. Tapos ito, yung doon to kanina sa bilog na akala nyo siopaw. Yan, inilalagay yan doon, spread sa labas. Tapos meron tayo dito cheese, butter, tapos ito marzipan. Nung Pasko pa to, pero hindi pa siya expired. Yan. So, ako lang kumakain yan. Tapos, meron dito mga spread. Pepper. Tapos, ito, paprika. Tapos, meron pa dito sa baba. Yan, cruiter. Tapos, ayan, mga ano yan. Kung tinatanong nyo kung ano yan, spread yan sa tinapay. Tapos, ito pa. Word salad. Yan, palaman yan. Tapos, ito, may naliligaw dito na lemon. Tapos, ito, mozzarella. Yan. Tapos, meron ditong margarine, butter. Ayan. Yan. Tapos, dito naman sa baba, ay liquor. Ano yan? Drink na may itlog. Right, Satsi? Drink with egg. Tapos, etong wine na to, for drinking, for cooking. Yan. Tapos, ito, Samseco. Alcohol din yan. Tapos, ayan, olive. Yun. Yun na. Yun na yun. Tapos, dito naman sa baba, ito, chiller. We call it chiller. So, meron ditong Coke. Not really Coke. Different brand. River.
River as in ilog. Tapos, what is this? Meine Lieblings-Trinken. Trinken siya, Trinken. At tapos ito, water. Tapos ito, ang tunay na Coca-Cola. Baka naman. Yan na. Tapos, kita nyo na ako. Yun na yun. At saka itong mga to, hindi namin siya pwedeng madikit dito kasi hindi nga dumidikit kasi kahoy to. So, itong mga magnet na to, ang dami ko pang mga magnet, panaming mga magnet na hindi mailagay dito. So, ito lang, ilang piraso lang yan. So, di pa namin alam kung saan sila ilalagay. So, maybe, dahil may isa pa ditong sabitan, baka bumili pa kami ng isang ganito. At saka, never mind this, mga resibo yan. Resibo yan, mga laman nito. Ayan. Yan, so, that's all for today. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. We'll see you again soon.